এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা মেনু বারে হভার ইফেক্ট দিতে পারেন। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এখন এটাকে হভার করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এবং এটাকে যদি হোভার করি তাহলে এই কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এই যে জিনিসটা, এটা কিভাবে আপনার ফিগমাতে তৈরি করতে পারবেন সেটাই মোটামুটি দেখাবো। ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি একটা জিনিস আপনাকে দেখাই নেই, সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হোম, তারপরে আবার কিছু কম্পোনেন্ট সেট তৈরি করা হয়েছে, আবার নিচে দেখতে পাচ্ছেন আবার একটা ন্যাপবার, সেটাও মেইন কম্পোনেন্টে আছে, আবার ওর ভিতরে আর কিছু আছে যেগুলো কিনা চাইল্ড হিসেবে আবার একটা মেইন কম্পোনেন্টে তৈরি করা হয়েছে। তো এরকমভাবে তৈরি করা হয়েছে। এর বড় একটা রিজন হচ্ছে হলো, যদি আমি হোমে যদি কোনো চেঞ্জেস করি তাহলে এই সবগুলোতে চেঞ্জেসটা চলে আসবে, আবার যদি আমি এই কম্পোনেন্টের ভিতরে কোনো রকম চেঞ্জেস করি সেটাও কিন্তু এইটার মধ্যে চলে আসবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি, যদি আমি চাই হোম পেজে, রাইট নাও আমি আসি হোম পেজে, ঠিক আছে, যার কারণে এটা হোম পেজ। তো আমি যদি কিছুক্ষণ পরে যদি যাওয়ার পরে আমি দেখা গেলো আমি ফাইন ডোনার যে পেজটা আছে সেটা ডিজাইন করতেছি, আমি যখন এটা সিলেক্ট করবো তখন কিন্তু ওই পেজটা হয়ে ওই পেজটা রেট হয়ে আসে, দেখতে পাচ্ছেন। দ্যাট মিনস এটা ইন্ডিকেট করতেছে আমি কোন পেজে রাইট নাও আসি, এই জিনিসটা আর কি। তো এইটার জন্য আমি ডিরেক্টলি আমি করছি কি, এই জায়গাতে একটা পেজ নিছি, অর্থাৎ আমার যে কম্পোনেন্টের পেজটা ওইখানে আমি একটা পেজ নিছি। পেজটা নেওয়ার পরে ওর ভিতরে আমি এগুলো তৈরি করছি, যাতে করে আমি অ্যাসেট থেকে যখন আমি এগুলোকে ফাইন্ড আউট করবো তখন যাতে এই পেজটা আমি এখানে আমি দেখতে পাই আর কি, এবং এখান থেকে ক্লিক করে আমি যেটা খুঁজতেছি সেটাকে আমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে নিয়ে আসতে পারি। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats